El verano de 1462 en Valaquia no trajo consigo la habitual cosecha de trigo, ni el rumor de los mercados en las aldeas. Trajo, en cambio, un silencio espeso y un calor que pesaba como una losa sobre la tierra. Desde las altas montañas hasta las llanuras que besaban el gran río Danubio, una orden había corrido como un reguero de pólvora, susurrada de boca en boca, llevada por jinetes con el rostro sombrío. Había que desaparecer. En su fortaleza de Poenari, Vlad Draculea, el voivoda, observaba los mapas no como un general que planea una batalla, sino como un cirujano que contempla un cuerpo enfermo. Sabía que el ejército que se acercaba, el del sultán Mehmed II, era un monstruo indestructible en combate abierto. Mehmed había derribado las murallas milenarias de Constantinopla con cañones gigantes. Sus genízaros, soldados esclavos criados para la guerra, eran la infantería más temida del mundo. Su caballería ligera, los acunche, podía barrer las llanuras como un viento de muerte. Frente a esa máquina de conquista, los hombres de Vlad eran pocos. Pero Vlad no pensaba en vencer al monstruo, pensaba en asfixiarlo. Su primer arma no sería la espada, sino el fuego y la decisión desgarradora. Mensajeros a caballo partieron hacia todos los pueblos y aldeas del camino, que Mehmed tomaría inevitablemente hacia la capital. Targoviste. El mensaje no admitía discusión. Cada familia, cada anciano, cada niño debía recoger lo imprescindible, algo de comida, mantas, herramientas. Debían abandonar sus hogares, sus campos a punto de ser cosechados, los huertos donde colgaban las frutas, los establos con sus animales. Todo. Y antes de irse, debían prender fuego a lo que no pudieran cargar. Los graneros repletos de trigo y cebada, los ceniles con el forraje para el invierno, incluso sus propias casas de madera y paja. Nada que pudiera dar sustento o refugio al invasor podía quedar en pie. Al principio, el horror y la incredulidad se apoderaron de la gente. Quemar el fruto de un año de trabajo sudoroso, dejar atrás la única seguridad que conocían, pero los hombres de Vlad, algunos con lágrimas de rabia en los ojos, explicaban con firmeza. No era crueldad. Era la única esperanza. Si el ejército otomano encontraba comida y descanso, sería invencible. Si encontraban un desierto, se debilitarían. La orden provenía del mismo Draculea, el príncipe que siempre había defendido a los suyos de los boyardos traidores y de los invasores extranjeros. Y en sus rostros, la gente veía una verdad terrible. Era eso, o la muerte, o la esclavitud para todos. Así comenzó el éxodo. Columnas interminables de hombres, mujeres y niños, cargando sus pertenencias en carretas o a sus espaldas, se alejaron de sus hogares con la mirada perdida. Detrás de ellos, el crepitar de las llamas se mezclaba con el llanto de los niños y el silencio mudo de los ancianos, que volvían la cabeza una última vez. Unos se dirigieron a las fortalezas en las montañas, como la del propio Vlad en Poenari, accesible solo por un sendero escarpado. Otros se adentraron en los densos bosques de los Cárpatos, donde la espesura era su mejor muralla. El paisaje, antes verde y dorado por el verano, se transformó. Donde había aldeas humeantes, ahora solo quedaban esqueletos carbonizados de vigas. Donde había campos ondulantes de cereal, ahora había extensiones negras y yermas, con el olor acre a ceniza flotando en el aire. Mientras su pueblo se sacrificaba, Vlad y sus hombres más leales, un grupo reducido y móvil de caballería ligera y soldados endurecidos por 1000 escaramuzas, se convirtieron en los ojos y oídos del desastre. Recorrían los flancos del avance otomano, invisibles, como lobos al acecho. Su misión no era combatir, sino asegurar que la tierra quemada fuera total. Si encontraban un pozo de agua junto a una aldea abandonada, no lo usaban. Lo envenenaban arrojando animales muertos o hierbas ponzoñosas en sus profundidades, haciendo el agua imbebible, un caldo de enfermedad. Dejaban solo desolación y un silencio que era más aterrador que cualquier grito de batalla. Por el otro lado, el ejército otomano avanzaba con la confianza de quien ha vencido imperios. Mehmed II viajaba con una corte móvil de lujo, con eunucos, cocineros y poetas.
Su ejército era una ciudad de tiendas y estandartes que se movía por la tierra. Los acunche, la caballería de exploración, cabalgaban por delante, esperando encontrar granjas para saquear y pueblos para tomar provisiones. Pero lo que encontraban los dejaba perplejos. El primer día de avance más allá del Danubio, la inquietud fue leve. Una aldea vacía podía ser una coincidencia. Pero al segundo y tercer día, el patrón se volvió una pesadilla clara. No había nadie. Solo cenizas, escombros y un silencio absoluto, roto solo por el graznido de los cuervos que ya rondaban las ruinas. Los pozos que encontraban, cuando los encontraban, despedían un hedor nauseabundo. No había grano para los caballos, ni pan para los soldados. Los acunchi, acostumbrados a vivir de la tierra, regresaban con las manos vacías y el rostro ceñudo. La confianza inicial del ejército otomano comenzó a evaporarse como el agua bajo el sol valaco. Los soldados, la inmensa mayoría de ellos, simples campesinos reclutados, cargaban con sus propias raciones, pero éstas no estaban calculadas para una campaña en un desierto. El hambre, un enemigo antiguo y temido por todo guerrero, comenzó a asomar su feo rostro. Las raciones se redujeron. El mal humor creció. Los oficiales y genízaros, mejor alimentados, empezaron a vigilar los campamentos no solo por un enemigo exterior, sino por las disputas entre sus propios hombres por un mendrugo de pan. Why luego liga last? El verano era implacable. El sol cae plomos sobre los llanuras sin árboles. Ahora negras de carbon. Los hombres sudaban en sus armaduras de cuero y metal. La necesidad de agua se volvió una obsesión. En contra, un arroyo o un río era una bendición. Pero estos eran pocos y estaban lejos entre sí. La desesperación lleva a algunos a beber de charcos putrefactos o de los pozos envenenados. Pronto, los primeros casos de calambres estomacales y fiebres violentas aparecieron en el campamento. La dysentería, la gran asesina de los ejércitos antiguos, empezó a seguir vidas más eficazmente que cualquier espada. El olor a enfermedad se mezcló con el olor a ceniza. Mehmed, en su tienda de sedas, recibía los informes con un rostro de piedra que poco a poco se agrietaba. Sus espías la habían hablado de la ferocidad de Vlad, de los leyendas de empalamientos. Pero esto era diferente. Esto no era ferocidad, era una estrategia fría, calculada y despiadada. Su enemigo no se presentaba para lucha, se escondía. Y en su escondite había robado la tierra misma de bajo sus pies. El sultán, acostumbrado a medir su poder en cacones y soldados, se enfrentaba a un vacío táctico. Contra quien dirigía sus cacones, contra quien lanza sus temidas cargas de caballería, solo contra el viento caliente que traía cenizas y el espectro de la hambruna. Los rumores, como gusanos, comenzaron a correr a la moral otomana. Los soldados murmurando alrededor de los hogueros con el estómago vacío dicen que Dracula no era un hombre sino un demonio, o un hechicero poderoso que había pactado con las fuerzas de la tierra para que ésta les negara su sustento. Habían de que había hecho desaparecer a todo un pueblo, que podía estar observándolos en ese mismo momento desde la espesura invisible. El miedo un sentimiento nuevo, pero un ejército victorioso empezó a incubarse en las noches silenciosas, donde el único sonido era el cuellido de los enfermos y el crujir de los caramotos. Por un camino polvoriento que no llevaba a ningún lugar excepto a más nada. Vlad, desde su atalaya en los montañas o desde el lomo de su caballo en algún bosque llano, no celebraba, observaba. Sus exploradores le traían noticias de la lentitud del avance otomano, de las columnas de humo que no eran de batallas, sino de los hogueros donde quemaban a sus muertos por enfermedad. Sabía que la primera parte de su plan funcionaba. Había convertido la ventaja numérica del enemigo en su mayor debilidad,
Cotabuca debiesa alimentada, why no había comida? Había intercambiado territorio por tiempo, why por la salud del gigante? La máquina de guerra otomana avanzaba pero ahora lo hacía con pesadas, con hamba const, why con una pregunta angustiante clavada en la mente de cada hombre dest el último soldado hasta el propio sultan. Q clays de enemigo era est Q peliba desapareciendo, why dejando solo el eco de su propia ausencia como alma. La batalla o no había comenzado con espadas, pero la guerra de los nervios. La guerra de la sombra ya estaba ganando su primera y crucial victoria. El campamento otomano era una ciudad de lona que respiraba el ritmo de la noche. Decenas de miles de hombres dormían en sueño intranquilo, agotados por el hambre. Last while la marcha interminable a través de un pramo quemado. Los hogueras crepitaban, proyectando bales de sombras sobre las tiendas. Los centinelas, con los papados pasados, recorrían sus puestos con una rutina adormecida. La confianza inicial se había convertido en una catela fatigada. Creían que el mea peligro estaba lejos en los montañas donde se escondía el voivoda. Se equivocaban. Vlad Dracula observaba espacio silenciado desde la negrura absoluta del bosque. A menos de un kilómetro de distancia, no levaba un ejército. A su espalda, apenas un centenar de hombres se fundían con los troncos de los árboles. No eran soldados comunes, eran los más leales, los más silenciosos. Los que conocen cada sendero y cada ruido del bosque vallejo. Algunos eran cazadores, otros pastores endurecidos por la vida en los montañas. Todos compasión en odio profundo hacia el invasor y una fe inquebrantable en su líder. Eran, en secreto, los llamados hermanos de la Orden del Dragón, un núcleo duro que respondía solo a Vlad. No. Levaban armaduras que chocaran, ni estandartes que ondizan. Su ropa era oscura, manchada con tierra y ceniza pero no refleja la luz de la luna. Sus caras estaban embodonadas con holín. En los manos, no portaban pesadas espadas para el combate frontal, sino largos cuchillos de caza, afilados como navajas de afeita. Y dogas curvas. Su objetivo no era una batalla, sino una cirugía nocturna, una demostración. Vlad había elegido el objetivo con precisión de relojero. En el centro del campamento, separado por un hilo de tiendas más grandes y guardias más numerosos, estaba la tienda del sultán. Era un palacio portátil de sedas y brocados. Con estandartes dorados que incluso de noche parecían retener un brillo fantasmagórico. Alrededor, como un capullo de acero, estaban acampados los janezaros de la guardia personal de Mehmed, los mayores, los más letales, la espina dorsal del poder otomano. Atacar allí era una locura. Pero Vlad no pretendía aniquilarlos a todos. Pretendía ligar hasta el corazón y dar un mensaje, escrito en sangre y silencio. La orden fue un gesto casi imperceptible de su mano. Los hombres se deslizaron hacia adelante, serpenteando entre los árboles como una sola sombra alargada. Conocen los puestos de los centinelas otomanos exteriores, localizados por espías los días anteriores. Los primeros guardias, apostados en la periferia del bosque, murieron sin un solo sonido. Un brazo fuerte que surgía de la oscuridad, una mano que cubría una boca, el rápido y frío beso del acero en la garganta, un leve susurro, un cuerpo que se desplomaba suavemente sobre la hojarasca, nada más.
Otro encontró a los centinelas de la periferia, tirados como secos vacíos. No era el miedo a la muerte, sino a la impotencia. Su enemigo no se enfrentaba a su poder, lo despreciaba. Lo había invitado a su propia casa, a su cama, while le había mostrado que podía cortar el cuello mientras dormía. El mensaje era tan claro como el filo de un cuchillo. Tus muros de hombres no me dechen. Tu poder es un espejismo. Estés a mi merced. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desenterrar una de las historias más escalofriantes de la Europa medieval. Una historia de crueldad, estrategia y terror psicológico que ha trascendido los siglos. Hoy hablaremos de Vlad el Empalador y su macabra obra maestra, El bosque de los empalados. A mediados del siglo XV, en la región de Valaquia, la actual Rumanía, gobernaba un príncipe cuyo nombre infundiría miedo en el corazón de sus enemigos. Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador. Su apodo no era una exageración. Su método favorito de ejecución, el empalamiento, se convirtió en su firma. Una herramienta brutal para mantener el orden y disuadir a sus adversarios. Pero, ¿cómo llegó este príncipe a ser tan temido? Vlad creció en un mundo turbulento. De niño, fue rehén del Imperio Otomano junto a su hermano Radu. Allí, observó de cerca el poder y las tácticas del sultán. Esta experiencia no solo le enseñó el arte de la guerra, sino que también forjó en él un profundo resentimiento hacia los otomanos. Cuando finalmente ascendió al trono de Valaquia, su principal objetivo era defender su tierra de la expansión otomana a toda costa. Y aquí es donde nuestra historia alcanza su punto más oscuro. En 1462, el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, decidió que era hora de someter Valaquia de una vez por todas. Reunió un ejército formidable. Se dice que con más de 90.000 hombres, y marchó hacia el corazón del territorio de Vlad. Era una fuerza abrumadora comparada con el pequeño ejército valaco de apenas 30.000 soldados. Vlad sabía que no podía ganar en una batalla campal. Su única oportunidad era usar tácticas de guerrilla, el conocimiento del terreno y, sobre todo, la guerra psicológica. Acosó al ejército otomano sin descanso, con ataques nocturnos, envenenando pozos y quemando cosechas. Cada paso que daban los otomanos en Valaquia era un paso hacia el infierno. Pero lo que les esperaba al llegar a la capital, Targoviste, superaría sus peores pesadillas. Imaginen la escena. El poderoso ejército otomano, cansado pero confiado, avanza hacia la ciudad, pero en lugar de murallas y defensores, se encuentran con un espectáculo grotesco y aterrador. A lo largo de varios kilómetros se extendía un bosque de estacas, y en cada estaca había un cuerpo empalado. Eran los prisioneros otomanos que Vlad había capturado en escaramuzas anteriores, junto con criminales y traidores. Las crónicas hablan de 20.000 cuerpos en descomposición, creando una visión y un hedor insoportables. El historiador griego Laonikos Chalkokondyles describió la reacción del sultán. Mehmed II, un conquistador curtido en 1000 batallas, quedó absolutamente horrorizado. La visión de miles de sus hombres, algunos todavía con vida, sufriendo una muerte tan atroz,
lo dejó paralizado. Se dice que comentó que no podía arrebatarle el país a un hombre capaz de hacer tales cosas, un hombre con una concepción tan diabólica del gobierno. El impacto psicológico fue devastador. La moral del ejército otomano se derrumbó. Atemorizado y asqueado, Mehmed II ordenó la retirada. No había perdido una gran batalla, pero la voluntad de luchar de sus hombres se había evaporado. Vlad había ganado, no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del terror. Había convertido la crueldad en su arma más poderosa, creando una leyenda que perduraría para siempre. Esta historia es mucho más que un simple relato de brutalidad. Es un ejemplo extremo de cómo la guerra psicológica puede ser tan efectiva como la guerra convencional. Vlad el Empalador no solo defendió su tierra, sino que también cimentó su reputación como uno de los líderes más despiadados de la historia, una figura que más tarde inspiraría al personaje de ficción más famoso de todos los tiempos, el conde Drácula. Aunque sus métodos fueron bárbaros, para muchos rumanos, Vlad sigue siendo un héroe nacional, un defensor implacable de su patria frente a un invasor abrumador. Su legado es complejo y polémico, un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar un líder para proteger a su pueblo y aterrorizar a sus enemigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Vlad un monstruo sádico o un estratega brillante y un héroe patriota? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus perspectivas. Gracias por acompañarnos en este viaje al oscuro pasado. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Ano di los genites, un veterano di muchas campocas. Se bajo di su cabello y se acerca al bord de una loma, mirando con sus ojos entornados. Luego, el color abandonó su rostro. Se dio la vuelta y vomitó en la hierba seca. Los demás, con un nudo en el estómago, avanzaron un poco más. Cuando la visión se hizo completamente clara, el horror los inmovilizo. No eran estatuas, eran hombres, miles y miles de hombres, algunos ya muertos, negros y hinchados. Otros aún se movían débilmente, un espasmo en una mano, un gemido que legaba como un susurro en el viento. Los uniformes rotos que colgaban de algunos cuerpos eran otomanos, eran sus compañeros. Uno de los exploradores logró articular una palabra, un juramento ahogado. Dieron media vuelta y galoparon de regreso hacia el ejército principal. Como si el demonio mismo los persiguiera. No había elegancia en su vida, solo pánico puro. La noticia liga a Mehmed II. Antes de que sus ojos pudieran confirmarla, los mensajeros, temblando, incapaces de encontrarlos. Palabras se erdilaron ante él. Mi sultán, las puertas. Un bosque, nuestros hombres. Mehmed, impatient y yo profundamente perturbado por la conpoca. Ordeno que el ejército avanzara hasta una colina con vista a Targovik. Quería ver con sus propios ojos. Que un nuevo horror había ideado su escaradizo enemigo. Lo que vio desde su posición elevada lo deja. Sin aliento. Incluso para un hombre que había visto masacres y conquistado ciudades. La escuela de la crueldad deliberada era impensable. El bosque. Como lo llamarían después los crónicas. Se extendía en perfecto orden geométrico. Media cositas kilómetros de largo y uno de ancho. Decenas de miles de estacas. Decenas de miles de cuerpos. El sol del mediodía brillaba sobre ese paisaje grotesco, haciendo que las sombras de los postes se alargaran como dedos oscuros. Segalando hacia el ejército otomano, el silencio desde la ciudad era absoluto. Ni un solo soldado en las murallas, solo el viento, susurrando entre los postes, y el ocasional graznido de un corvo. Mehmed el Conquistador, el que había tomado la Roma de Oriente, se quedó mirando durante largo tiempo.
Su rostro normalmente impassible. Mostraba una mezcla de repugnancia incredulidad y, por primera vez, algo que se parece al miedo, no miedo físico, sino miedo a lo que representaba esa visión. Representaba una voluntad más alla de cualquier calculo político o militar. Representaba un odio tan absoluto que había convertido la guerra en un arte del horror. Se dio cuenta en ese momento de que no podía ganar. Podría tomar Targevict quizzes. Podría encontrar la ciudad vaya y mala. Pero a que precio? Y que ganaría? Un país envenenado, una población que prefería la muerte a los millones, y un enemigo que, incluso derrotado, habría dejado esta imagen grabada a fuego en el alma de todo otomano. Se dice que, tras varios minutos de silencio, Mehmed II se volvió hacia sus visados y comandantes, que también contemplaban la escena con rostros pálidos, y pronunció unas palabras que resonarían en la historia. No podemos quitar la tierra. E un hombre capaz de hacer esto. Fue la admisión de una derrota psicológica total. La voluntad de conquista se había quebrado ante la demostración de una voluntad aún más fría de resistir, sin importar el coste, sin importar la inhumanidad del método. La orden de retirada no se dio ese mismo día, pero la decisión estaba tomada en la mente del sultán. El ejército otomano acompañó a la vista del bosque de los Empalados durante varios días. Ningún soldado quería acercarse. La moral, que ya estaba por los suelos, se evapora por completo. Los hombres reciben aterrorizados. Hablaban de Dracula como del mismísimo diablo encarnado. El hida les legaba al campamento, recordándoles constantemente su suplicio. Como era imposible, dormía una pesadilla. El bosque no era solo una táctica de terror. Era un muro invisible y infranqueable eco de puro horror. Vlad, sin perder un solo hombre en esa batalla, había logrado lo imposible, digna en seco al ejército más poderoso de la época con una sola, espantosa imagen. El hida del bosque de los Empalados era una presencia física, un muro de pestilencia que parece impuya al ejército otomano hacia atrás, acampar en cierta distancia. Pero el viento caprichoso del verano traía consigo el olor a muerte y el zumbido constante de los moscas durante días. El campamento otomano permaneció en un estado de parálisis. La decisión de retirarse fomentaba en la mente de Mehmed, pero el orgullo del conquistador era un peso difícil de soltar. Retirarse sin una batalla, huyendo de una sombra y de un espectáculo macabro, era una monca en su leyenda. La indecisión lo tenía atrapado. Vlad, desde su atalaya en Targevict, observaba la inmovilidad otomana. Sabía leer el lenguaje de un ejército, la falta de movimiento, las hogueras que parecían apagadas incluso de día, la ausencia de las habituales salidas de caballería para explorar. Eran signos de un monstruo herido, desmoralizado, pero un peligroso. Un animal acorralado puede lanzar un ataque ciego y desesperado. Vlad no podía permitir que ese animal, por puro instinto, cargara contra sus morales. Tenía que asestar el golpe final, el que convirtiera la indecisión en pánico y el orgullo en mera voluntad de supervivencia. Su plan era orders hasta el punto de la locura. No contento con haber desangrado moralmente al gigante, ahora quería clavar un pupil en el mismo corazón. Su objetivo, infiltrarse de nuevo en el campamento, pero esta vez no para una masacre silenciosa, sino para el caos absoluto. Y su objetivo personal sería la tienda del sultán. Matar a Mehmed II sería el fin de la invasión. Su plan, sin embargo, iba más allá de un simple asesinato.
Quiria sembra tal confusion que el ejército otomano se destrozara a sí mismo en la oscuridad. Reunió a sus mayores hombres, los mismos lobos de la noche que habían sembrado el terra semanas antes. Esta vez no serían un centena. Reunió a varios miles de sus tropas más móviles y motivadas, caballería ligera, infantería endurecida por los bosques. Todos hombres que conocen cada sendero y cada arroyo del territorio. Los dividió en varios grupos, cada uno con una misión específica. Unos atacarían por el flanco izquierdo, otros por el derecho, otros por la retaguardia. El grupo más pequeño, el más letal, iría con él. Su misión, penetrar hasta el centro, hasta la tienda de seda. La noche del 17 de junio de 1460 cae sobre Valagua como un manto pesado y sin luna. Una oscuridad casi perfecta, solo rota por las estrellas y las hogueras distantes del campamento otomano. Que desde la distancia parecen un enjambre de luchanogas. Vlad y sus hombres salieron de Targovic como fantasmas. Cabalgaban con los estribos envueltos en tropos, las armas aseguradas pero no hace ruido. Conocen el terreno mejor que nadie. Avanzaron por barrancos secos, por el lecho de arroyos, por espesuras que los otomanos ni siquiera consideraban caminos. Llegaron a los límites del campamento. El tamaño era abrumador. Era como una ciudad ruidosa y maloliente que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero Vlad había estudiado su disposición durante días a través de sus espías. Sabía dónde estaban acampados los janízaros, dónde la caballería, dónde la chusma y los servientes. Segulo en silencio hacia distintos puntos. Sus comandantes asincharon y se desvanecieron en la oscuridad con sus grupos. Vlad se ajustó un turbante oscuro que había tomado del cuerpo de un oficial otomano muerto. No era un disfraz perfecto, pero en la confusión podría servir. Con un gesto, se adentró en el laberinto de tiendas seguido por su guardia personal. Por unos momentos, el ataque fue una repetición del anterior, silencioso y mortal. Los centinelas de la periferia cayeron sin un sonido. Los hombres de Vlad, repartidos por todo el perímetro, comenzaron a cortar las cuerdas de las tiendas, haciendo que se desplomaran sobre los que dormían dentro, provocando aturdimiento y confusión. Otros prendían fuego a caramotas de suministros y a pecuecas, tiendas en los bordes del campamento. Las primeras llamas comenzaron a elevarse, lamiendo la oscuridad. Fue entonces cuando Vlad dio la sigil para el caos. Un cuerno de cosa, estridente y agudo, rasca la noche. No era un sonido otomano, era un sonido válico, salvaje y desafiante. En ese mismo instante, los miles de hombres de Vlad, posicionados en todos los flancos, lanzaron su ataque simultáneo. No era una carga ordenada, era una aluvión de gritos, de choque de armas, de relinchos de caballos. Entraron en el campamento como una riada, gritando el nombre de su voivoda, blandiendo espadas y hachas. Su objetivo no era el combate cuerpo a cuerpo, sino sembrar el pánico. El efecto fue instantáneo y catastrófico para los otomanos, despertaron de un salto en medio de gritos, choques de metal y el crepito de las lomas. Era un ataque general, por todos lados, en la oscuridad profunda, era imposible saberlo. Los soldados otomanos ya nerviosos y privados de sueño salieron de sus tiendas, y se encontraron con sombras, que corrían con genites que aparecían y desaparecían entre las llamas con el sonido de combate, ligando de todas direcciones a la vez. El miedo hizo el resto. Un grupo de soldados otomanos, viendo acercarse una masa de figuras oscuras, lanzó una andanada de flechas, las figuras cayeron,
pero cuando se acercaron, vieron con horror que eran sus propios compañeros, que también huían despavoridos de otro punto del campamento. La batalla había comenzado, pero los otomanos estaban luchando contra sus propias sombras y, lo que es peor, entre ellos, mientras el infierno se desataba a su alrededor, Vlad y su grupo nucleo avanzaban con una determinación feroz hacia el centro. La confusión les favorecha. Grupos de otomanos huían pasando a su lado sin prestarles atención, pensando que eran otro grupo de los suyos que retrocedía. El turbante de Vlad y los copas oscuras de sus hombres los camuflaban en el caos, se abrían paso entre las tiendas en llamas, esquivando a soldados desorientados. Podían ver la gran tienda del sultán, iluminada por antorchas y rodeada por un círculo de guardias que, a diferencia del resto, se mantenían firmes y alerta, formando un muro vivo. Vlad no vaciló. Con un grito gutural en lengua valaca, carga directamente hacia ellos. Su pequeño grupo, quizás 50 hombres, se estrelló contra la guardia janizara. Esta vez no había silencio. El choque de acero fue brutal y ensordecedor. Los hombres de Vlad, impulsados por una furia sagrada, luchaban con la desesperación de quien sabe que está a un paso del objetivo final. Impuyeron, cortaron, avanzaron. Vlad en persona luchaba en primera línea, su espada trazando arcos plateados a las de los antorchas. Derriba a un janizaro que bloqueaba su camino. Otro lo alcanza en el hombro con un golpe de sable. Pero la copa acolchada y la armadura ligera detuvieron el peor daño. Vlad respondió con una estacada al vientre. La lucha era feroz, pero la guardia del sultán era numerosa y bien entrenada. Por cada otomano que caía, parecía que llegaban dos más. Vlad, sangrando por el hombro, mira hacia la entrada de la tienda. Vio movimiento dentro, figuras con turbantes elaborados. Estaba cerca, tan cerca. Pero su grupo se estaba reduciendo rápidamente, acorralado contra el anillo de guardias. Se dio cuenta de que no podría ligar a Mehmed. No esta noche. Pero el objetivo secundario, el caos total, se estaba cumpliendo más allá de sus sueños más osados. Con un último esfuerzo, gritó una orden de retirada. Sus hombres, disciplinados incluso en el fragor del combate, empezaron a retroceder, luchando por abrir paso hacia la oscuridad de lo que habían venido. La retirada fue tan corta, como el ataque, mezclándose con la mayoría de soldados otomanos que huían en todas direcciones. Vlad, que brindó la retaguardia, recibió otro corte superficial en el muslo antes de que uno de sus hombres lo cogiera del brazo. Y lo arrastrara hacia un colén entre dos tiendas en llamas. Cuando amaneció, el campamento otomano era una visión dantesca. No por los muertos del bosque, sino por los muertos de su propio caos. Cientos de tiendas estaban reducidas a cenizas humeantes, los caramotos de suministros, vitales para un ejército ya hambriento, ardían o yacían volcados. Los cadáveres no solo eran de valicos, sino en gran mayoría de otomanos, muertos por flechas o espadas de sus propios compañeros en la oscuridad y la confusión. El ambiente era de derrota absoluta. Los hombres, con el rostro manchado de holín y pánico, miraban a su alrededor sin comprender. Habían sido atacados por un enemigo que parecía multiplicarse. En la noche, que había llegado hasta la mismísima tienda del sultán, y que había hecho que su propio ejército se volviera contra sí mismo. Nada de salida de su tienda, ileso pero pelido de ira y, por primera vez, de un miedo genuino. Su guardia había contenido el asalto, pero el mensajero más claro que nunca. Vlad Dracula no tenía intención de pelear una guerra convencional.
Era una fuerza di la naturaleza, una plaga que atacaba con el fuego, el terror y la confusion. El asedio targevict, dispus di esto, era impensable. Que das significaba otra not como aquella, y otra. Hasta que el ejército se desintegró por completo. El ataque nocturno no había matado al sultán, pero había matado la última chispa de voluntad. Ofensiva en el ejército otomano. Vlad, sangrante pero triunfante en la distancia, había logrado su objetivo. Había convertido la retirada, que hasta 8 horas era una opción humillante para Mehmed, en la única opción de supervivencia. El amanecer del 18 de junio de 1460 no trajo consigo el orden habitual de un campamento militar. Trajo el silencio pesado que sigue la catástrofe. El olía e humo, e sangre fresco y ceniza. El ejército otomano. Esa máquina imperable que había partido del Danubio con estendards al viento y tambas de guerra. Ahora se arrastraba como un animal moribundo. Las tiendas quemadas se alzaban como esqueletos negros contra el cielo grisáceo. Por todas partes, hombres atendían a sus heridos o recogían los cuerpos de los caídos. Muchos de ellos con el horror de saber que habían muerto por las armas de sus propios compañeros. En la noche de confusión, en el centro de este desastre, dentro de su tienda de seda ahora rodeada por un círculo más denso y nervioso de genizarros, Mehmed II enfrentaba la decisión más amarga de su vida. El conquistador de Constantinopla, el que se creó destinado a someter reinos, se sentaba sobre ricas alfombras con el peso del fracaso sobre los hombros, sus comandantes, los visayas y los badges, estaban reunidos, sus rostros ya no mostraban la arrogancia de los primeros días, mostraban cansancio, miedo y una prisa contenida por escapar de aquella tierra maldita. Los informes eran un desfile de desgracias, los pedidos por el ataque nocturno eran cuantiosos, pero más grave eran los pedidos de suministros. Los caramotos de comida y forage que no habían sido quemados durante la marcha a través de la tierra quemada, habían sido destruidos en el incendio del campamento. La poca agua que tenían estaba contaminada. La enfermedad, la disentería, compaba sus noches entre los soldados, diezmando sus fuerzas más que cualquier batalla. Y por encima de todo, estaba el estado de la moral. Los hombres estaban al borde del motín, habían pasado hambre, habían visto a sus compañeros empalados en un bosque de pesadilla. Y ahora habían sido atacados en su propio juego, obligados a luchar entre ellos. El nombre de Drácula se susurraba no como el de un enemigo, sino como el de un demonio invencible. Mehmed escuchaba, su rostro una máscara de piedra. Sabía que los argumentos militares eran irrefutables. Continua hacia targevict era un suicidio. El enemigo no daría batalla. Solo repetiría la táctica de la sombra, del ataque furtivo, del hostigamiento constante. Cada kilómetro hacia la capital sería pagado con cientos de vidas por hambre, enfermedad y emboscadas. Y al final, que encontrarían. Quizás una ciudad vacía, otro espectáculo de horror, o una trampa final. El costo en vidas y, lo que era más importante para un sultán, el costo en prestigio sería catastrófico. Finalmente, Mehmed habló. Su voz, habitualmente firme, sonó seca y carente de su habitual tono de mando. Los órdenes no fueron para preparar un asalto, sino para preparar la retirada. Era la admisión oficial de la derrota. No una derrota en campo abierto, sino una derrota psicológica y logística total. La orden corrió por el campamento como un suspiro de alivio, mezclado con vergüenza. Los soldados, en lugar de lamentar la falta de gloria,
Commenseren a recager sus pocas pertinencias con una energia que no habian mostrado en semanas. Querian pone kilometros de distancia entre ellos y el bosque de los Empalados, entre ellos y los noches silenciosas de Vlad. La retirada no fue una maja ordenada, fue una huida disfrazada. El ejército tan gigantesco se movía con torpeza, arrastrando a sus enfermos, abandonando equipage pesado para aligerar a la maja. El orgullo otomano se había quebrado, y en su lugar solo quedaba el instinto de supervivencia. Why Vlad Draculae no tenía intention de dejar que se fueran en paz. Para él, la retirada no era el final. Era la phase final de la cacería. Ahora que el gigante daba la espalda, era el momento de acosarlo, de desangrarlo un poco más, de asegurarse de que el recuerdo de Valaquia fuera una herida que nunca cicatrizara. Desde las colinas y los bosques, los hombres de Vlad emergieron de nuevo. Pero esta vez no era para ataques nocturnos masivos. Era una guerra desgaste de 1000 cortes pequeños. Pequeños grupos de caballería ligera valaca aparecen como fantasmas en los flancos de la columna otomana. Lanzaban una nube de flechas sobre los rezagados, sobre los grupos de enfermos que se arrastraban al final. Y desaparecen en el bosque antes de que la pesada caballería otomana pudiera organizar una respuesta. Otros grupos volaban puentes sencillos sobre arroyos, retrasando la marca y obligando a los otomanos a dar largos rodeos o a cruzar por aguas pantanosas donde más hombres caían enfermos. Eran ataques rápidos, molestos, humilantes. Un día, los otomanos encontraban un manantial envenenado con cadáveres de animales. Otro día, los exploradores que se adladaban para buscar un camino seguro desaparecen sin dejar rastro, solo para ser encontrados más tarde colgados de los árboles junto al camino. Una advertencia siniestra para los que venían detrás. Vlad personalmente dirigía algunas de estas escaramuzas. Para sus hombres, verlo allí, en primera línea, los llenaba de un fervor casi religioso. Luchaban no solo por su tierra, sino por el líder que había hecho retroceder al mismísimo sultán. Para los otomanos, cada día de retirada era una nueva pesadilla. No podían descansar, no podían bajar la guardia. El enemigo era una presencia constante y invisible que los mordisquaba sin cesar. El pánico se instala de forma permanente. Cualquier movimiento en la espesura provocaba que arqueros otomanos dispararan al azar, gastando preciosas flechas y a veces hiriendo a sus propios hombres. La columna se alargaba, se desorganizaba. La disciplina, otrora feria, se resquebraba por completo. La noticia de la retirada otomana se extendió por Valaquia como el fuego en un campo seco. Los campesinos y aldeanos que se habían refugiado en las montañas y bosques comenzaron a salir de sus escondites. Al principio con cautela, luego con una incredulidad que se transformaba en alegría salvaje. Vían desde las alturas la antigua y penosa marca del otrora invencible ejército. Vían las escaramuzas, los pequeños incendios en la retaguardia, y entendieron. Su voyevoda, su Dracula, lo había logrado, había ganado. Vlad, sin embargo, no se libró. Montado en su caballo en una colina, observaba largo y polvorienta columna que se alejaba hacia el Danubio, la frontera natural. Su rostro no mostraba alegría, sino una profunda y fría satisfacción. No había derrotado al ejército otomano en una gran batalla, algo que hubiera sido imposible. Lo había derrotado en su mente. Le había robado su voluntad de lucro. Le había demostrado que el precio de conquistar Valaquia
era más alto de lo que cualquier imperio estaba dispuesto a pagar. Había usado el terror no por crueldad gratuita, sino como un arma estratégica, un lenguaje que el enemigo entendía perfectamente. Cuando las últimas unidades otomanas cruzaron el Danubio en desorden, abandonando equipo y dignidad en la orilla valaca, Vlad finalmente dio la orden de cesar el hostigamiento. Su trabajo estaba hecho. La invasión había terminado. Mem II regresaría a Constantinopla con su ejército destrozado, no por una derrota militar clásica, sino por una campaña de terror psicológico perfectamente ejecutada. Vlad el Empalador volvió a Targovik. La ciudad lo recibió no con alivio, sino con una veneración temerosa. Había salvado el Principado sí, pero el método, el horror del bosque de estacas, la sana de la guerra de sombras, quedaron grabados no solo en la memoria otomana, sino en la de su propio pueblo. Se había forjado una leyenda, pero era una leyenda oscura, sangrienta. Había demostrado que una voluntad de hero, dispuesta a traspasar todos los límites de la humanidad, podía detener a un imperio. El precio de esa legend, sin embargo, lo seguiría por el resto de sus días y por los siglos venideros, convirtiendo su nombre, Dracula, en sinónimo de un terror que vi más allá de la simple guerra.